Hello students, I am Ravi Karanth from Vivekapur College, Udupi district. First of all, I congratulate you because you pursued science stream. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಯಾಕಂದರೆ ಸೈನ್ಸನ್ನು ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. See, science is something like ice cream. So what will you do when you have the ice cream? See, in ice cream you have different flavors. Ice cream ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ flavors ಇದೆ. So vanilla flavor, pista flavor, or mango. So many flavors are there. So ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? So you select your choice. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಫ್ಲೇವರನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. So you select your own choice, right? And of course, here also when you are going to admit for first PUC, you had actually many branches. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೇರೆ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಇತ್ತು. But you opted science only. ನೀವು ಅದನ್ನು ಸೈನ್ಸನ್ನೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. And because you loved it, you liked it, ನಿಮ್ಮ ಚಾಯ್ಸ್ ಅದು, ನೀವು ಅದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಓನ್ಲಿ. ನೀವು ಇಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಲೇವರನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಇಷ್ಟವಾಗಿ ಸೈನ್ಸನ್ನು ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಸೈನ್ಸನ್ನು ಖಂಡಿತ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ. ಆವಾಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ I am going to start first chapter of your syllabus. First chapter of the syllabus is actually physical world. Bhauta prapancha Kannada. Physical world. So this is about general thing. See, we shall start with what is science. What are the different methods to study the science? Vijnana andre ಏನು, ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. Next we move on to physics. Bhautashastra andre ಏನು, what is mean by physics? Different branches of physics. And mostly then we have something like technologies, connection between physics and technologies, or fundamental laws in the nature. So there are so many things. In this way it goes. So only general things, no calculation part and no derivation part also. Just to discussion. So chapter is simple. Now you might be curious with your surroundings, because in the surroundings lot of scientific event takes place. ಈಗ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬೇಕಷ್ಟು ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಸಿ sun is so bright. Why sun is so bright? Planets are revolving around the sun. Why the planets are revolving? Or something like rain. So why the rain is raining? Why the rain rains? ಮಳೆ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ. Formation of rainbow. And we cannot see in the dark. Why it's like that? And otherwise serious one. We can walk over the rough surface, whereas we cannot walk over the smooth or ice surface. So there are so many things. And to get the answer for this, get the answer ಬೇಕಂತಿದ್ರೆ of course you have to study the science properly. ಸೊ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು, ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ವೆಲ್, physical world. What is mean by physical world? So physical world Kannada meaning is bhauta prapancha. Bhauta prapancha ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So very simple. In our surroundings, lot of things are there. Some of the things are living things. Some of the things are non-living things. ಸಜೀವ ವಸ್ತುಗಳು, ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುಗಳು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬೇಕಷ್ಟಿದೆ. Maybe human beings or insects, animals, okay, living things are. Non-living things, maybe vehicles or desk, bench, everything. So collection of all these together. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ್ರೆ ಏನೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಭೌತ ಪ್ರಪಂಚ. ಸೊ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಭೌತ ಪ್ರಪಂಚ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್.
So what is mean by science? ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಏನು, ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಸಿ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ, ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಸಂಸ್ಕೃತ, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಇನ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸೈನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಿಜ್ಞಾನಂ, ವಿಜ್ಞಾನಂ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಜ್ಞಾನಂ? ವಿಜ್ಞಾನ ಮೀನಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಟು ನೋ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಲ್ಮ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಮ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಮ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟು ನೋ ಓನ್ಲಿ. ಸೈನ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ಟು ನೋ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಸೈನ್ಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಕ್ವೈರಿಂಗ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೈನ್ಸ್ comes from Latin word scientia. So scientia ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡ್ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿರೈವ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್? ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಈಸ್ ಟು ನೋ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಅದರ ಅರ್ಥ ಕೂಡ ಅದೇಯ, ನೋ, ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಆಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಜನರಲ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಸೈನ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಕ್ವೈರಿಂಗ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದೇ, ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಸೈನ್ಸ್, ವಿಜ್ಞಾನ. In textbook we have separate definition for this. ಸ್ವಲ್ಪ lengthy, so here is the definition. It's a lengthy, it's a complicated definition, and it's like this. See, first of all, in our nature there are so many natural phenomena, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಘಟನೆಗಳು, ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಘಟನೆಗಳು ಬೇಕಷ್ಟಿವೆ. Okay, what we do is we make systematic attempt to understand the natural phenomena. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದು. ವಿ ಮೇಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾ. ಸೊ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಟ್. ಆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಈವೆಂಟ್ನ ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸೊ ಒಬ್ಟೈನ್, ಸೊ ಗೇನ್ ಟು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್, modify and control the phenomena. Once you get the knowledge, ಒಂದ್ಸರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸಿಕ್ತಂತಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ದ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಊಹಿಸ್ಬೋದು, ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿಫೈ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಿನಾಮಿನನ್, ಇದ್ದ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೀವು ಬೇಕಾದಾಗ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬದಲಾಯಿಸ್ಬೋದು. ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇವನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಫಿನಾಮಿನನ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದಾಗ ನೀವು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೈನ್ಸ್. So this is the actual definition, textbook definition. So science is systematic attempt to understand the natural phenomena and use the knowledge so obtained to predict, modify and control the phenomena. So ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಹಿಂದಿರುವಂಥ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ನಾಲೆಡ್ಜಿಂದ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೀವು ಊಹಿಸ್ಬೋದು. ಫಿನಾಮಿನನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಫೈ ಇಟ್. ಆ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೀವು ಬೇಕಾದಾಗ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಇವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, next. So how to acquire the knowledge behind science? So knowledge ಅನ್ನು acquire ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, knowledge ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ. So there is a method and the method is called scientific method, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನ. So what is scientific method here is it's a procedure, ಒಂದು ವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಒಂದು ರೀತಿ, procedure followed in acquiring knowledge in natural phenomena or in science. ಸೊ ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ವಿಧಾನ, ಒಂದು ರೀತಿ ಅಂತ. ಸೊ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಆ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಸೊ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್, ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಅವಲೋಕನ, ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಕ್ವೈರ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ರೈನ್ಬೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್.
ಸೊ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು ರೈನ್ಬೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಕ್ವೈರ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಅದನ್ನು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇವೆಂಟ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನ ಏನು ಘಟನೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಲೋಕಿಸುವುದು. ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಅವಲೋಕನ ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸೊ when it happens, rainbow formation ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, at what condition that takes place, and is it possible during night, is it possible during morning or noon time, without sun is it possible, without rain is it possible, ಹೀಗೆ. ಸೊ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ಸ್, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್, ನಿಯಂತ್ರಿತ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಅಂತ ಕರೆದವರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ರೀಸನಿಂಗ್, ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ರೀಸನಿಂಗ್. ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಗುಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗ, ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಪರಿಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ, ರೀಸನಿಂಗ್ ಪರ್ಯಾಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ರೀಸನಿಂಗ್ ಇಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಐ ಮೀನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಸೇ ರೈನ್ಬೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ರೈನ್ಬೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, why the colors are absorbed in the arc shape or ring shape, right? What color is on the top, what color is on the bottom. So there are so many things. ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಲಾಜಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರೀಸನಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್, ರೀಸನಿಂಗ್, ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. You have to do the calculation, mathematics. And next step is prediction. ಊಹಿಸುವುದು, prediction. Once you do these steps, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ mostly you can get a knowledge behind it. Event, physical phenomena ಏನಿದೆ ಅಥವಾ natural phenomena ಏನಿದೆ, you can get the idea of natural phenomena. And then based on that idea, mostly you can predict the phenomena. ಆ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗುತ್ತೆ, ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, right? You can predict it, ಊಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. And finally it is the verification process. Verification, ದೃಢಪಡಿಸುವಿಕೆ, verification. So you have to do the experiment again and again mostly. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸರಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ರಿಪೀಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ again and again and verify it whether it's right or not. If it is right, then it's okay. And if it is not so, ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಇಟ್ಸ್ ವೇರಿಂಗ್, ದೆನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಆರ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಜಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ದ ಥಿಯರಿ. ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಥಿಯರಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾಲ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಥಿಯರಿ. ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್. Mostly you have to remember these steps, and explanation for the steps not necessary. And I can have one example for scientific method. So Galileo, one of the famous scientists, he formulated law of simple pendulum. So here is the simple pendulum. So here is a solid sphere called bob with the thread, and thread is fixed at one end. This is actually simple pendulum, and I can pull the simple pendulum aside and release, start to move, ಆಚೆಚೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, oscillatory motion, right? And to have one oscillation, to make one oscillation, it requires its own time. The time is called time period. ಒಂದು ಆಸಿಲೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ Galileo observed that time period of oscillation of the simple pendulum remains constant for the given length at the given place. ಆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆಂತ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ, ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಆಸಿಲೇಷನ್
size ಯಾವುದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರಲಿ, time period remains the same. This is the theory behind simple pendulum. And he discovered this idea or theory based on this scientific method only. So one day he went to church. There he observed swinging of decorative lamp in the church, so called chandelier. So chandelier ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ, ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅದು ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಗಾಳಿ. ಸೊ ಸ್ವಿಂಗಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಪ್, ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ chandelier. And first he observed the event, systematic observation. ಅವನು ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ಲ್ಯಾಬ್, ಹಿ ಡೂ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ reason, qualitative, quantitative reasoning, logical thinking, and what happens to the time period if length is changed, what happens to the time period if the size is changed, size of the bob, or if mass of the bob is changed, what happens to the time period, if place is changed, what happens. ಹೀಗೆ reasoning ಮಾಡ್ತಾನೆ. Then of course mathematics or calculation based on that, did some calculation, mathematics, and then of course prediction. You can predict the time period remains constant at the given place and for the given length. See, whatever the size of the bob, whatever the mass of the bob, length ಮತ್ತು place constant ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಊಹಿಸ್ತಾರೆ. You can predict, of course. And finally, verification. I mean, this is based on the experiment once again. He did number of experiments again and again, and verified the theory, verified the law of simple pendulum. Time period ಯಾವತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಫಾಲ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಎನಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ all the natural phenomena may not involve all these steps. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಆರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್, ಇದೇ ಆರ್ಡರಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಆರ್ಡರ್ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಎಸ್, ನೌ ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್. ಎಸ್, ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ವಿ ಗಾಟ್ 3 branches. Right, one is physics, Bhauta-shastra, other one is chemistry, Rasayana-shastra, one more is biology, Jiva-shastra. So, natural science and ಹೇಳ್ತಾರೆ. Under natural science, we got these three branches, of course. Mostly in the earlier classes, I mean in the high school classes, you studied all these together in science. Okay, ಒಂದೇ ಒಂದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಬಂತು ನಿಮಗೆ, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಫ್ರಮ್ PUC onwards, PUCಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಪರೇಟಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗೋ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಬಯಾಲಜಿ ಸಪರೇಟ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಡಿಟೇಲ್, ತುಂಬ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸೈನ್ಸ್ branches. Yes. Next comes physics. So my interest is with the physics only. So what is meant by physics? How is physics? What do we do in physics? Well, actually physics, the word physics comes from Greek word physis. So Greek word is physis anta, adrinda physics ಅನ್ನೋ word derive ಆಗಿದೆ, ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. And meaning of physis is actually nature. Physis na artha ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ, nature. So physics is nothing but study of nature ಅಂತ. Study of nature, ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, physics. Okay, this is actually general thing or general definition. We have separate definition in your textbook. Textbook is ಬೇರೆ definition ಇದೆ. So here is it. See, first of all, in the nature there are so many basic laws, fundamental laws. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತವಾದ ನಿಯಮಗಳು ಬೇಕಷ್ಟೇ, fundamental laws of course. And we study the fundamental laws of nature. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ. I mean, we discover them. ಅದು ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ. So it is there in the nature already. We discover them. ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. So physics is mainly the study of basic laws of nature. ಮೂಲಭೂತ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು. Plus along with that, ಅದರ
ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ದೇರ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾ. ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾ. ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಿಕೆಯ. ಸೊ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್. ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ದ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾ. ಸೊ ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತವಾದ ಘಟನೆಗಳು ಬೇಕಷ್ಟಿದೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾ. ಸೊ ಆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾದಲ್ಲಿ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಲಾಸ್ ಏನಿದೆ, ನಿಯಮಗಳೇನಿದೆ, ಅದರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ರೈಟ್, ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್. We also study the manifestation of the laws in the natural phenomena. So that is actually physics. In ಎರಡು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ್ರೆ physics ಆಗುತ್ತೆ. So physics is the study of basic laws of nature and their manifestation in different natural phenomena. I can give an example for this. Rectilinear propagation is one particular basic law. Rectilinear propagation ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪಾತ್ ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರೆಕ್ಟಿಲಿನಿಯರ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ವಿ ಸ್ಟಡಿ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಲಾವನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೆಕ್ಟಿಲಿನಿಯರ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾ. ರೈಟ್, ರೆಕ್ಟಿಲಿನಿಯರ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಲಾ ಏನಿದೆ ಅದರ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಘಟನೆಯಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಗ್ರಹಣ ಉಂಟಾಗೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟಿಲಿನಿಯರ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆರ್ ಲಾ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ eclipse formation. How you get eclipse actually? How the eclipse are formed? See, due to the rectilinear propagation only, light moves along the straight path. If any obstacle comes in between, light will block there, cannot move forward. So because of that, you get the shadow of that obstacle. The obstacle, the ಅಡ್ಡ ಬಂದರೆ ಅದು ಲೈಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಆ obstacle ಏನಿದೆ ಅದರ ನೆರಳು ಬರ್ತದೆ ಆಚೆಗೆ. And that is actually eclipse only. So this is actually physics. We will study the nature, laws of nature, and also we shall study the manifestation of those laws in the natural phenomena, and together will be physics. Right? So this is the definition of physics. Next one is about scope and excitement in physics. Here scope implies mostly the depth of the subject. Depth of the subject. And actually scope of physics is very broad, ತುಂಬ vast ಅಂತ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ. Scope of physics is very vast. I mean, physics has got many branches. Physics has various branches, the range of many branches. And in the branches, we got a range of many laws. Ekkastu niyamalanu laws ಇದೆ, fundamental laws. So many things. And plus we got so many physical quantities also. So ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು. Scope is very vast. Okay. And now, as I said in the previous case, so scope of the physics is very vast. ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು. So many branches are there, so many physical quantities are there, so many laws are there. It's very difficult to study all together in single group. ಅದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಕಲಿಯೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಂಡರ್ 2 groups ಆಫ್ ಡೊಮೇನ್ಸ್. ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಡೊಮೇನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಡೊಮೇನ್ ನಮ್ದು ಲೈಕ್ ಗ್ರೂಪ್, ಪ್ರಾಂತ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರ್ತದೆ. ವೆಲ್, ದರ್ ಆರ್ 2 ಡೊಮೇನ್ಸ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಡೊಮೇನ್, ಅದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಡೊಮೇನ್. ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಂತ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಿಗ್, ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರ್ತದೆ. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಮೈನ್ಯೂಟ್, ಟೈನಿ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ದರ್ ಆರ್ 2 groups in this way, or domains in the physics. Now, how about macroscopic domain? See, the domain which includes the phenomenon at
laboratory scale, terrestrial scale, astronomical scale. Is actually a macroscopic domain. So domain which includes phenomena at these scales. So phenomena maybe laws also. Okay, ಈ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಫಿನಾಮಿನಾ, ಈ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ನಿಯಮಗಳು, ಲಾಸ್ ಯಾವ ಸ್ಕೇಲ್? ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಸ್ಕೇಲ್, ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯ ಅಳತೆ. ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸ್ಕೇಲ್, ಭೂಮಂಡಲದ ಅಳತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರ್ತದೆ. ಅಸ್ಟ್ರೋನಾಮಿಕಲ್ ಸ್ಕೇಲ್, ಖಗೋಳದ ಅಳತೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಫಿನಾಮಿನಾ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾ, ಮೇ ಬಿ ದ ಲಾಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೊಮೇನ್ ಸೊ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್. Can give one example like laws of motion, Newton's laws of motion, Newton's law of gravitation comes under this domain actually. So those are the fundamental laws. A laws alla ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಈ ಡೊಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ ನಾವು. Because those laws are applied in laboratory scale. So laws of motion can be applied in the lab. ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಲಾ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. Even comes in the terrestrial scale also. If vehicle is moving, then to explain the motion, you require Newton's laws of motion. And astronomical scale also, movement of the planets, Newton's gravitation law baratte. With the Newton's laws of motion, you can explain motion of the planets also. So in all scale alli baratade. So that's why we study laws of motion, Newton's laws of motion, Newton's gravitation law under this domain. So that domain is macroscopic domain. So domain which includes the phenomena at the laboratory, terrestrial and astronomical scale. This is a macroscopic domain. Next one is microscopic domain. So the domain which includes the phenomena at the molecular scale, atomic scale and the nuclear scale. Very small. See, molecule ಅಂದರೆ ಅಣು, ಆಟಮ್ ಅಂದರೆ ಪರಮಾಣು, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಬರೋದು, ಸಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಆಟಮ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ ಸೈಜ್ ಓನ್ಲಿ. ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆರ್ ಆಟಮ್ ಸಾಧಾರಣ 10⁻⁻10 ಮೀಟರ್ ಸೈಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸೈಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಅಬೌಟ್ 10⁻15 ಮೀಟರ್. ಸೊ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ ಸೈಜ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದು ಅಂತ ನಾವು. So domain which includes molecular, atomic, nuclear phenomena is a microscopic domain. And example, see, photoelectric effect is one of the phenomena. Photoelectric effect, and photoelectric effect is something related to the atom, right? The atom is sambandhapattattu. So that's why that idea is studied under this group only. Hagage illi study ಮಾಡ್ತೀವಿ. Otherwise radioactivity ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಫಿನಾಮಿನಾ ಇದೆ. Something related to the nucleus. Emission of penetrating particles from the heavy nucleus. ಅದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. Or formation of spectrum. Molecules in the spectrum ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. And even atom also produces the spectrum. So spectrum ರೋಹಿತ ಅದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗೆ, ಅಟಾಮಿಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So we got two domains, microscopic and macroscopic and microscopic. Yes, now the classification of branches of physics, right? So in physics mainly we have two branches, classical physics and modern physics. See, classical physics is nothing but macroscopic domain only. So classical physics, that is the branch, main branch, something related to macroscopic domain. And other one is modern physics, something related to microscopic domain. The microscopic domain is sambandhapattu. Okay, now under these branches we got different branches further. So classical physics alli one particular branch, mechanics. Mechanics is one of the branch, and most of the things in the first year is mechanics only. Maybe starting from motion along straight line, motion in plane ಅಂತ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ, laws of motion ಅಂತ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ, or rotational motion, gravitation, so many things. Most of the things are mechanics only. It comes under, of course, classical physics or macroscopic domain. And the next we got one more branch, electrodynamics is another branch.
This is something related to electricity and magnetism. Electricity, magnetism is a branch. We're going to study in second year PUC, of course. Next branch is thermodynamics. Thermodynamics, something related to heat, temperature, work done, everything. You have it in the first year. First year, thermodynamics. And plus, I can mention one more interesting topic or branch, optics. Optics, something related to light. The light is some separate branches. So these are some of the branches. Most important branches I mentioned. So these are the branches. In classical physics are under macroscopic domain. Next, under modern physics, this is the branch quantum mechanics. Modern physics is quantum mechanics. Under quantum mechanics, we shall study radioactivity phenomena, photoelectric phenomena, Bohr's theory, hydrogen atom model, formation of spectrum, dual nature of radiation. Everything comes under this. Go to study in second year. Second year in particular. So this is about classification of physics, branches of physics. So next idea is unification and reductionism. These are the new concepts, of course. Unification and reductionism. So let me see first unification. What is mean by this unification? Unification under ಏನು? See, unification of what? So common meaning of unification, combining, go to sales. Actually, we can unify the branches of physics, the quantities, physical quantities. So otherwise, we can even unify the forces also. And here is the definition for it. So unification is an effort to see a physical world as a manifestation of some universal law in different domains and conditions. With actual definition, I mean, there may be different domains, there may be different conditions, there may be different branches, but some of the laws remain universal. ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮಗಳು, ಮೂಲಭೂತವಾದ ನಿಯಮಗಳು ಎಲ್ಲ ಡೊಮೈನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ರಾಂಚಸಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ಕೇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಬೈನ್, ರೈಟ್? ಕೆಲವೊಂದು ಡೊಮೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಡೊಮೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, otherwise in some branches some laws may remain same, so called universal laws. So in such a case those branches or domains can be combined for the simplification purpose mostly or for the convenience. So this is the definition. Unification is an effort to see a physical world as manifestation of some universal law in different domains and different conditions. I can have the example here. Earlier we had different branches in mechanics. Mechanics very branches into celestial mechanics, terrestrial mechanics. I mean, motion of planets are studied under this group, actually celestial mechanics. Motion of vehicles, motion of particles, studied under terrestrial mechanics, under Bhumandala. Okay, so earlier we had separate groups, separate branches in the mechanics, and Isaac Newton unified, combined these two branches, right? These two branches are to ಸೇರಿಸಿದ. Now we should study the mechanics only. ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಮಾತ್ರ. It's actually unified branch. So branches of physics is unified, and he showed that same laws of motion, same law of gravitation describe, right? Newton's laws of motion ಇದೆ, Newton gravitation law ಇದೆ. ಆ law ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. See, we can explain fall of an apple, even movement of moon around the earth with the same laws. Newton's laws of motion or Newton gravitation law ಅಂತ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. So apple is falling down, why it falls ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು Newton's laws of motion ಬೇಕು and gravitation law ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. We can explain. Even we can explain motion of the moon around the earth, motion of the planets around the sun with the same laws, universal law ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So this is actually unification. So branches can be combined, and same way we can combine physical quantities, even forces also. So this is about unification.
So next idea is about reductionism. Reducing, kadame ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ, simplification ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರ್ತದೆ. So here is it. Explaining the properties of complex system maybe a physical quantity system ಅಂದ್ರೆ physical quantity ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. So we can explain properties of a complex system ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ using the properties and interactions of its constituent and simpler parts. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ that can be explained based on its constituent, based on the properties and interactions of constituent particles. ಅದರದ್ದೇ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದರ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್, ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇಂದ ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ explained in terms of properties and interaction of constituent particles of the same system. Okay, that is actually reductionism, simplification. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ reductionism ಆಗುತ್ತೆ. So this is the actual definition. Explaining the properties of complex system using the properties and interactions of constituent simpler parts. I can have one example. Here is it. See, thermodynamics is one of the subject in macroscopic domain, and thermodynamics deals with these physical quantities like temperature, internal energy, entropy. So these quantities are called macroscopic because the thermodynamics branch studied under macroscopic domain. The quantities are macroscopic physical quantities, maybe temperature, maybe internal energy, maybe entropy, everything. And we have one more branch or one more topic, kinetic theory. Even we have statistical mechanics. So first year we work with kinetic theory. See, subject of kinetic theory and statistical mechanics interpret these quantities in terms of properties of the molecular constituents. I mean, temperature, internal energy, entropy ಅನ್ನುವ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಇದೆ, macroscopic quantities. Those quantities can be explained based on the properties of constituent molecules. I mean, see, gas has the temperature, gas has the internal energy, gas has the entropy. ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಎಂಟ್ರೋಪಿ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು. So you can explain how is the temperature, what is the temperature of a gas. You can explain in terms of molecules of the same system, constituent particle, molecular constituents. So this is actually simplification or reductionism. So ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. So this is one particular example for that. Okay, again coming back to scope of physics. Already mentioned about scope, of course. I mean depth of the topic, depth of the subject. Here I'm talking about physical quantities. Out of the branches ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ physical quantities ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So in the physics we got a wide range of quantities, of course. Biggest quantities ಇದೆ, and these are the important quantities like length, mass, time, energy, right? These are the familiar quantities, of course. So physics covers a tremendous range of magnitude of physical quantities. I mean, if you compare the magnitude of these quantities, it will be very, very large. Quantities ಬೇಕಷ್ಟು ಇದೆ, number of quantities ಬೇಕಷ್ಟು ಇದೆ, and when you talk about magnitude of these quantities, ಈಗ length ಇದೆ, mass ಇದೆ, time ಇದೆ, energy ಇದೆ, ಇದರ magnitude ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ, of course size ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಷ್ಟು ರೇಂಜ್ ಇದೆ, large range. So I have an example for it. Now here is it. So this is about size. Size means length actually. Length ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Size of electrons, size of protons of the order of 10 power minus 15 meter. Size of the electrons ಅಥವಾ size of the proton ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ length ಅಂತ quantity is length. Very, very small, 10 power minus 15 meter order ಇರುತ್ತೆ. Whereas size of entire universe, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಅದರ size ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ
It's of the order of 10 power plus 26 meter. So ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವೈಡ್ ರೇಂಜ್, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ರೇಂಜ್ ಇದೆ. 10 power minus 15 meter ಇಂದ 10 power 26 meter ವರೆಗೆ ರೇಂಜ್ ಇದೆ. This is about the length. And same way about the time, the range of time. Time and compare ಮಾಡಿದ್ರೆ, so time range will be something like this. Once again, very very small time is 10 power minus 24 second. Okay, ಇದು very very unstable particle and time 10 power minus 24 second. ಅಲ್ಲಿಂದ 10 power 17 second ವರೆಗೂ ಇರ್ತದೆ. Age of the universe is 10 power 17 second. So wide range ಇದೆ time ಆಚು. Time ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ರೇಂಜ್ ಇದೆ. And finally one more. This is about mass, range of mass. Mass ಕೂಡ ಆಗಿದೆ, wide range of mass ಇದೆ. See, this is the lowest mass, 10 power minus 30 kg, maybe mass of the electron. Electron mass ಸಾಧಾರಣ 10 power minus 30 kg ಇರುತ್ತೆ. And extend up to 10 power 55 kg. It's the mass of the universe actually. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 10 power 55 kg ವರೆಗೆ ಇರ್ಬೋದು. Wide range 10 power minus 30 ಇಂದ 10 power 55 kg ವರೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. So this is the scope of the physical quantities or magnitude of physical quantities. I think I can end up the video for this, and I'm going to continue these things in the next video. Thank you very much.